Hmm, something doesn't look quite right with this German word order. That's better. Today we're looking at subordination, so using connectives like weil, obwohl, and wenn to create subordinate clauses. That is, a clause that's dependent on a main clause. Zum Beispiel, I learn German when I have time. Ich lerne Deutsch, wenn ich Zeit habe. This will help you link sentences together to make you sound more natural in German. We'll start today's lesson with some present tense sentences and then move on to look at some more complex structures later in the video. Don't forget to download the PDF linked below so that you can complete the exercises in the video, and there's also some additional practice in there with answers. Make sure you stay on until the end of the video to see if you can spot the mistake in the last 2 minutes. Let me know in the comments if you find it. Lass uns beginnen. Let's begin. There are two types of connective or conjunction in German: coordinating and subordinating. The important thing to remember is that coordinating conjunctions have no effect on word order, whereas subordinating conjunctions send the verb to the end of the clause. So before starting this lesson today, it's important that you understand main clause word order and that the verb is always in the second idea in a main clause. For example, zum Beispiel, ich tanze jeden Tag. But you can also say, jeden Tag tanze ich. If you're unsure about this word order rule, I've got a full video explaining it on my channel, which you can watch first before coming back to look at subordinating conjunctions. So our first exercise today, have a look at these sentences on your worksheet and mark which sentences are joined by a coordinating conjunction and which sentences are joined by a subordinating conjunction. Remember, the subordinating conjunctions send the verb to the end of the clause, so that's what you're looking out for here. Nummer 1. Ich gehe heute in die Stadt und ich spiele am Abend Tennis. Coordinating und is coordinating. Nummer 2. Ich bin nicht besonders musikalisch, aber ich singe sehr gerne. Aber is coordinating. Nummer 3. Mein Freund fährt heute nach Berlin, weil er die Stadt schön findet. Weil is subordinating. Notice how the verb has been sent to the end. Nummer 4. Ich spiele Fußball, denn Fußball macht Spaß. Denn is coordinating. Macht is in the second idea. It's a main clause. Nummer 5. Wir gehen jeden Tag ins Fitnessstudio, obwohl es langweilig ist. Obwohl has sent ist to the end of the clause, so it's subordinating. Und Nummer 6. Ich lerne Deutsch, damit ich mit der Familie meiner Freundin sprechen kann. Kann has been sent to the end of the clause, which means damit is subordinating. In the PDF, you'll find a full list of the most common subordinating conjunctions in German. So before we start practicing using subordinating conjunctions and sending the verb to the end of the clause, quick question. Welcher Satz ist richtig? Ich liebe Deutsch, weil es ist eine schöne Sprache. Ich liebe Deutsch, weil es eine schöne Sprache ist. Ich liebe Deutsch, weil ist eine schöne Sprache es. Nummer 2 ist richtig. Ich liebe Deutsch, weil es eine schöne Sprache ist. So, if we separate those two sentences, we have Ich liebe Deutsch, I love German. Es ist eine schöne Sprache. It is a nice language, or it is a beautiful language. Now, these two sentences have been joined with weil, and weil is subordinating. So before the conjunction weil, there's a comma. Ich liebe Deutsch, weil, and then we've attached on es ist eine schöne Sprache. But because we now have weil in front of es ist eine schöne Sprache, we have to identify the verb, so the verb that's in the second idea, and we have to send it to the end of the clause. Ich liebe Deutsch, weil es eine schöne Sprache ist. Let's look at 2 more examples using weil. Ich liebe Fremdsprachen, sie sind interessant. So I love foreign languages, they are interesting.
And we're going to join that with because, weil. So I love foreign languages because they are interesting. Ich liebe Fremdsprachen, weil sie interessant sind. Nummer 2. Ich habe Hunger. Ich habe heute nichts gegessen. So I am hungry. In German you say I have hunger. I am hungry. I have eaten nothing today. So this is the past tense. So we've got a past participle at the end. If you haven't learned the past tense yet, don't worry, we can still use subordinating conjunctions accurately. So gegessen means ate. And we've got an auxiliary verb habe in the second idea. So ich habe Hunger, weil. The past participle is already at the end of the sentence, and it's always the verb in the second idea that we're going to send to the end. So, weil ich heute nichts gegessen habe. Alles klar? All okay? So, have a go at the second exercise on your worksheet. So, you need to combine the sentences like we've just been doing. There's 2 sentences and there's a conjunction in brackets. These are all subordinating. So, you need to join the sentences and send the verb following the subordinating conjunction to the end of the clause. Pause the video, have a go, and then we'll check the answers together. So, die Lösungen, the solutions. Nummer 1. Wir fahren im Winter nach Norwegen, obwohl es dort kalt ist. So, we're traveling to Norway in the winter, although it's cold there. Nummer 2. Ich besuche heute meine Eltern, weil ich gerne Zeit mit ihnen verbringe. I'm visiting my parents today because I like to spend time with them. Nummer 3. Manchmal spiele ich Videospiele, nachdem ich zu Abend gegessen habe. Sometimes I play video games after I've eaten dinner. Nummer 4. Ich treibe Sport, wenn ich Zeit habe. I do sport if I have time or when I have time. Nummer 5. Ich lerne Spanisch, damit ich einen Job in Spanien finden kann. Und Nummer 6. Ich fahre im Sommer nach Italien, weil ich im Sommer viel Freizeit habe. So in this last one, notice how we've got the conjunction weil followed by the subject. So in a main clause, we can start our sentence with a time phrase. Im Sommer habe ich viel Freizeit. But if we combine that with another sentence using a conjunction that is subordinating, like weil, we have to, apart from the odd exception, we have to follow it with the subject. So, weil ich im Sommer, not weil im Sommer ich, weil ich im Sommer viel Freizeit habe, verb at the end. Remember, there's an extensive list of subordinating conjunctions on your worksheet and an additional exercise with answers for extra practice. Let me know how you got on in the comments, and don't forget to subscribe to my channel for future German learning videos. Now we've come to the last 2 minutes of the video, and remember I mentioned at the start that there is a mistake that you need to try and find. So as soon as you found it, let me know in the comments. Have a listen and give it a go. Ich dachte, ich stelle mich kurz mal vor. Ich bin Rebecca, deine Deutschlehrerin. Ich unterrichte seit über 10 Jahren Deutsch als Fremdsprache und ich liebe Fremdsprachen, weil ich sie einfach wirklich interessant finde. Es macht auch richtig viel Spaß, finde ich, eine Fremdsprache zu lernen und benutzen zu können. Ich spreche auch fließend Englisch, Spanisch und Norwegisch und ich lerne gerade Katalanisch, weil ich in Katalonien wohne. Ich bin gerade auf dem B2-Niveau. Ich kann also ein Gespräch führen, aber ich muss immer noch auf die Grammatik achten und meinen Wortschatz muss ich noch erweitern. Ich versuche jeden Tag ein wenig auf Katalanisch zu sprechen, obwohl mein Katalanisch ist nicht perfekt. Manchmal schicke ich mir selbst Sprachnachrichten, damit ich üben kann. Das kannst du auch gerne auf Deutsch machen. An der Uni habe ich Germanistik studiert und danach habe ich mein Lehramt gemacht.
Ich habe selbst Deutsch als Fremdsprache gelernt und verstehe deswegen besser, wie man eine Fremdsprache bzw. Deutsch am effektivsten lernt. Da ich die Sprache selbst gelernt habe, verstehe ich auch, wo Deutschlerner oft Schwierigkeiten haben. Und aus diesem Grund kann ich dir beim Deutschlernen helfen. Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen. Hast du den Fehler gefunden? Schreib es mir in die Kommentare. Tschüss!